Tūranga FM Parakuihi Show Online with Matai and Rahia. Tumo mai, he wera te kai. Iwa te Matai, ira whitu ki te iarere, iwa te Matai, ira whitu ki te ipurangi. Turanga FM Parakuihi Show on air and online with Matai and Rahia. Morena rai heka mā, ko te tūmanako, kua tō ngaki koe mo te reo te take i tēnei te wiki o te reo Māori. Pehea koe Rahia i tō ngaki koe? Ai, he kupu hauti nei, he ha te tō ngaki e kōrero nei koe. Te tō ngaki, ko te tikanga o tēnei kupu, tēnei kianga me ki. Kia tō ngaki, go handi. Awesome. Ka pērā koe i te whare whakapakari tīnana. I te ao whānui in my life. Well, Matai and I have been expanding our own vocabs this Māori Language Week. Have you heard about this one, Matai? Me kāmu tō pāmu. Oh, Calm your whānau. Marama. Transliteration tērā, ne? Engari ko te marama te mea nui, ne? Kia mauri tau koe. Hoi anoa, pēhea tēnei. Manini rau. Ka tērā. Circus. Manini rau ake nei. It's a circus in here. Well, it is sometimes in our studio. Akati, we'll have some more kianga later in the show. And for fans of 80s sitcoms, well, have we got a treat for you. Remember the show ALF? That's what he sounded like. Well, guess what? The biggest collection of ALF memorabilia in all of Aotearoa, it's housed right here in Turanga. And for those of you who do not know what an ALF is, ALF was a popular sitcom in the 80s that starred this very ugly alien puppet-looking thing. Ka roha, Tūranga ne. Ka we pērā mai ki au. Kia mai tonu mai mo te kaimatua me ALF. Akati, engari, inaine, ko huri anō tātou kia Rahia me ngā kaitimo o te ata nei. Tai oro, ngā tai pito o te tai rāwhiti. Morena e heka mā, kua hokuna katoa tia ngā tīkiti mō te whitiwara R&V. Hioi anō e noho tārewa tonu ana ngā whakaritenga nā te mate ko whiore. Hei tāngā kai whakahaere, kua whakatārewa hia te whakaputanga o ngā kai waiata ka tū ki te whitiwara nei, kia tau rā no te motu nei ki tētahi pai hāneanea. E tai ae te hunga manuhiri o wahu atu e te motu nei ki te haramai ki konei. Ko te tukinga tuatahi o te kapa whutupōro o ngā tipurau East Coast ka tū ki Oamaru ki te whakarewa i te whakataitai Heartland Championship. Hei tā te kaiako kei tana tau tuarua me te kapa nei hei tā Jose Gia e hi kakāna ngā kai tākoro ki te eke ki te papa whai muri i te whakahekinga wera i ngā marama kua taha ki nei. A ka tira, koe ra ngā kai timo a Parakuihi, ko Rahia tumutumu ahau, a tamarie. Parakuihi tahi kia Matai raua ko Rahia. 91.7 on air and online. Tēnā koe Rahia, ki te kai matua o te ata nei. Alien Life Form or ALF. It was a huge hit sitcom in the late 80s. I, for one, was a big fan. And guess what? The biggest collection of ALF memorabilia resides right here in Tūranga Nui a Kiwa, and it's owned by a Ngāti. I was 1 year old when ALF was on the Katakata, so until recently, I had never heard of the show ALF. And after seeing New Zealand's largest collection of ALF memorabilia, I'm not sure if I missed out on anything. Tētahi wahine, kia pai koe, Rahia. Now, we went to a secret Gisborne location to film the ALF collection, presumably worth thousands of dollars, Rahia. Nā reira, behold e hika mā, New Zealand's biggest ALF collection housed right here in Turanga Nui a Kiwa. Roll it next. E hoa, have you never ever heard of ALF? ALF from Home and Away. Tētahi wahine. O Rahia, anei e hoa, this and this and this are ALF. Tūtaki mai, kia ALF. Looks like shit today. ALF was a big thing back in the 80s, I'll have you know. And you are looking at the most extensive collection of ALF memorabilia puta noa I Aotearoa. Aren't we so lucky? Ka pai, yes indeed. He's our camera brother from another mother who's actually helping us film the story. Hara mai haimona. Oh, we've got a punga were on the back. That's expensive stuff there, Rahia. I was expecting, something. Wow. Not impressed?
E hia katoa ngā ALF kua kuhia e koe. How many ALFs have you got in this collection? 69 to 72 pieces of ALF memorabilia here, Matai. Puzzles, we've got wrapping paper, gum. The cards and the bubble gum are actually 31 years old. Would you like to try a piece of the gum? Cheers. Crummy. Hai mona, nō nāhia koe tīmata I te kohi I e nei tapu nei. 7 or 8, I think, and it started off with one of these, Wait, as it usually does for a 7 or 8-year-old. He kind of reminded me of whānau up the coast sort of thing, you know. He could be a ngāti, low to the ground, wide in stature with a inquisitive nostril nose. what is your most prized possession amongst all of this? So this is a signed picture of Max Wright and Alf. Max Wright was the actor who played Willie, the father in the show. And Yo, Willie! that's the one. I put it up for sale a few years ago because my wahine obviously got hoha of it being pride and place in our whare. I don't blame her. May I present to you ALF? Would you have liked an ALF? Yeah. I don't even know what it is. You'd have to be careful with tana ihu. Yeah. And his teeth too. This is ALF and his single Stuck on Earth and Titiro. This is what they call a record. Have you seen one of these before, Rahia? No. The other thing I like is this one, the viewfinder. Well, this was Netflix, and you put it in the little camera and go, chick. Well, Rahia, look what we have here, a skateboard deck. It's got Alf holding some potpourri. He's going to do some gardening, green fingers, literally. And I'll just cover that up. I'm going to say the telephone. This rag. Yo, Willie! Yeah, I got it on the last one. Engari, me mihi tāua kia hai mona, ne? Mona I whakapau wera. Whakapau moni. Timer. Moti kore taki noi. E whangatonu ana ki te tangata whai rawa I Zimbabwe. I runga I te tūmalako, ka hoko nei a ngā tapu nei. Te e pere ona tāra. Engari au ware ake. Let's just say one person's treasure is another person's. Ko te rāpi a tētahi, he taonga ki tētahi atu. One man's trash is another man's treasure. Koia. We had so much fun filming that segment with you, Haimona, but aroha mai, I agree with Mumsy. Leave that shit in the shed. Oh, Rahia. Kau e koro pēnā, kei taka roto, te Haimona rā. Haimona, he was a good sport. He was, yeah. He But that ALF ngongo chewing gum, it's probably the oldest thing I've ever had to eat in my life. Pehea koe. Yeah, he konei te wehenga horangi rā hoko papa. Nō tū a whakarere te ngongo rā. Akati, for those of you still tuning in on 91.7, stay with us. We've got all the puoro pai, the best music for your whakarongo Friday. I reckon we should spend some time together this weekend watching ALF on YouTube. Yeah, I think I've got other stuff to do. Like I don't know, but I'll think of something. the net will find a way. Yes. Watch the live stream. Yeah, from outside the gate. Yeah, level 2 restrictions. Ka roha hoki. All right, well, it's time for us to say goodbye, farewell. ALF, Wiedersehen, good night. Yeah. Hey, kona. Did you get it? ALF, I Wiedersehen? don't know that program. Sound of music. Oh, I don't know. Can you hear the music? It's Whakarongo Friday. I've never seen that show. Tētahi wahine. Is it a show? It's a show. It's a movie. Oh no, I don't know. Yeah. ALF, Wiedersehen, good night to you and you and you. But it was an ALF joke. Oh no. Parakuhi tahi kia Matai rawa ko Rahia 91.7 on air and online.